খাইলাম ভালো লাগছে। So it was like sudden plan. বন্ধু এসে পড়লো অফিস থেকে, আমরা বললো তুই রেডি থাক, দুপুরে খাওয়া দাওয়া হবে। আলহামদুলিল্লাহ, যদিও বেরোতে গিয়ে একটা ছোটোখাটো অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হয়েছি আমরা। প্রথমে আমি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছি, ওইটা শর্টসে আসবে অবশ্যই। আর দ্বিতীয়ত আবার বাইকে ওঠার পরে আবার বাইক কাত হয়ে গেছিলো। যাক আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ হেফাজত করছে। Alhamdulillah, we both are safe. Just because I'm about to 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 সো যা হচ্ছে ওখানে গিয়েও দেখা হবে কি খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। স্টে উইথ দ্য পেজ, স্টে উইথ মি।